السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے بارے میں، ایک ایسا سیکٹر جو ہمارے جی ڈی پی کا تقریباً 18% حصہ بنتا ہے۔ چاہے آپ ڈیبٹ کارڈ سوائپ کر رہے ہوں، ایک گھر کے لون کے لیے اپلائی کر رہے ہوں یا ایک موبائل والیٹ کو استعمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ اسی انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے۔ سن 2023 میں اس انڈسٹری کے ایسٹس تقریباً 30 ٹریلین روپے تک پہنچ گئے تھے، اور نہ صرف یہ، اس انڈسٹری میں بہت تیزی سے ٹرانسفارمیشن نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل بینکنگ ٹرانسفارمیشنز اسی سال تقریباً 60% ایئر آن ایئر گروتھ نظر آتی ہے۔ آئیے ہم اپنے گیسٹ سے سنتے ہیں اس سیکٹر کے حوالے سے۔ جوائننگ us today in the studio is Asim Jawad, Chief Strategy Officer at Bank Al Falah. Thank you so much for being with us today, Asim. Thank you. ہم شروع کرتے ہیں گفتگو with a basic overview of the banking sector. I know it's a general question, but آپ بتا سکتے ہیں، ایک جائزہ دے سکتے ہیں بینکنگ سیکٹر کا پچھلے 5 سال کا؟ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا ون آف دا موسٹ تھرائیونگ اینڈ پروگریسو سیکٹرز۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ایز اے ہول دا بینکنگ سیکٹر از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ contributor in the economy and for people, because essentially we have millions of savers, millions of people who actually جن کے پاس بینک اکاؤنٹ ہیں، اور بینک اکاؤنٹ سے ان کی ٹرانزیکشنس کی نیڈ ہوتی ہے، اس میں ان کی بوروئنگ کی نیڈ ہوتی ہے، اس کی سیونگ کی نیڈ ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی نیڈز ہوتی ہیں۔ سو وی آر سرونگ این امپورٹنٹ نیڈ for people and businesses in the economy. On the whole, the banking sector is in a good place in Pakistan. That's something that we need to be proud of. We have a very progressive regulator who is has active and in fact proactive oversight of what we do to ensure that the financial system remains robust and secure. Because we are obviously have a fiduciary responsibility of managing people's money and managing people's money securely. At this moment in time, we have I think nearly 105 million bank accounts in the banking system. So a very good percentage of the adult population of about 140 million has a bank account. Obviously, we would like to make more strides in terms of, and we are trying to do that in terms of expanding our reach, in terms of expanding our offerings to people on areas like financial inclusion, especially for women. Women, have about 21 million bank accounts. We'd like to, see more progress there, but we've actually seen quite a lot of progress in the last few years in that area. On the whole, I would say that banking sector has made good progress, but a lot more needs to be done. We are in particular are focused on this in the last 4 or 5 years, especially on the technology front. وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. So a lot of work has been done to try and expand the reach using technology, and I think more obviously will be done. In the coming years. آپ نے بات کی تھی فائنینشیل انکلوژن کے بارے میں، جی آپ اس کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں؟ بیکاز ایک اسٹیٹ کے مطابق آئی تھنک آپ نے ابھی بھی کہا تھا اکاؤنٹس کے بارے میں، بٹ اف یو کوڈ کلیئرلی ڈیفائن اٹ، بیکاز ایک اسٹیٹ کے مطابق آئی تھنک اٹس سم ویئر بٹوین 20 سے 30% آف دا پاکستانی اڈلٹ آبادی جو ابھی تک جو صرف بینکڈ ہیں. بیسکلی یو ہیو لائک 80% آف دا پاپولیشن دیٹس کرنٹلی ان بینکڈ. Could you speak more on that? I mean, the State Bank statistics are showing a much higher number than that, but still a lot more. We can agree that the financial inclusion could be a lot higher. What are some of the obstacles in the path to financial inclusion? Generally, financial literacy. We obviously keep hearing that a lot of people feel intimidated walking into a branch and opening a bank account. اس میں کافی کام ہوا ہے to reduce that. To make it easier for people to open bank accounts. Policy level پہ بھی کافی کام ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کی نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی بھی ہے. بینکنگ آن ایکوالٹی کی پالیسی بھی لے کر آئے ہیں to try and encourage more and more women participation. So bank accounts کھل رہے ہیں, which is good, but borrowers کتنے ہیں need to increase. That there's certainly more work that needs to be done in that area. We feel that
Can you give a sense of borrowers? I think borrowers would not be that high a number in terms of individual borrowers. I mean, a few million as opposed to, adult population, which is, obviously about 140 million or so. So, considerable work needs to be done in that area. Having said that, I think the use of technology can be the big enabler. What we would need to encourage at the policy level is more and more digitization of cash flows. So for example, in our neighboring country in India, वहाँ demonetization हुई थी, जहाँ उन्होंने 500 और मेरे ख्याल में 1000 रुपए के नोट्स को डिमोनेटाइज किया था, और उससे हुआ ये कि कैश इकोनॉमी कम हुई और डिजिटल इकोनॉमी ज़्यादा हुई. So a lot of people then started having accepting cards. एंड बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गए. जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है ना, तो देन आपकी फ़्लोज़ और आपकी इनकम डिजिटाइज हो जाती है. पता चल जाता है कि हमारी एक इंडिविजुअल के अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने उनके अखराजात हैं, कितनी उनकी इनकम है. देन बैंक्स आर एबल टू मेक मच मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड बेटर डिसीजंस अबाउट who you can lend to, because we know कि उनकी इनकम क्या है. अब अगर a lot of people don't have bank accounts or have a lot of income going, money coming in and money going out in their bank statements, it's a little difficult for banks to make a decision on what their real income is, because a lot of their dealings would be in cash. So technology can play a big part, and maybe certain policy interventions that will encourage more and more digitization, and maybe we need to, at a policy level, declare war on cash. And I think the efforts are being made to, reduce the reliance on cash at the policy level as well. पहले हमने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का एक जायजा लिया था. अब हम इस सेक्टर के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस सेक्टर के चैलेंजेस हमारे मुल्क के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है. सबसे पहले हमारे बैंक ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, और यही डिपेंडेंसी हमारे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट पर इम्पैक्ट करता है, particularly in ज़रूरी सेक्टर्स such as agriculture and SMEs. आइए हम अपने गेस्ट से पूछते हैं इस टॉपिक के बारे में. क्या आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं about the historical relationship between commercial banks in Pakistan and the government as a borrower? So historically तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा जो है borrower है. जी. एंड गवर्नमेंट की साथ बहुत क्लोजली बैंक्स काम करते हैं. हिस्टोरिकली भी ADR रेशो जो है, एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो, वो जो है 50% तो रहा है. रिसेंटली इन द लास्ट 2 to 3 years वो 2 से 3 साल में ज़रा और कम हो गया है. हुआ ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गए थे. इंटरेस्ट रेट्स आपको पता है कि 22% तक बेस रेट चला गया था. तो 22% बेस रेट का मतलब ये है कि जो प्राइवेट बोरोवर्स जो हैं जो बोरो करेंगे या 24% के ऊपर, 23-24% के ऊपर, बहुत कम डिमांड थी उस लेवल पे. और इसके अलावा 24% पे बैंक्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल से लेंड करते हैं, बिकॉज 24% बहुत ज़्यादा रेट होता है. तो बैंक और गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी इतने हाई लेवल्स के ऊपर बोरो करने की. सो हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया कि 50% के करीब, 50-55% के करीब जो एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो रहा है वो कम हो गया था, 40% से भी कम हो गया था. सो that's been sort of the ये जो recent का जो ट्रेंड है वो ये है. तो how has the ADR affected private sector lending then? How has this impacted it? प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी जो ऑफ लेट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हो गए थे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्फ्लेशन इतनी हाई थी, तो प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड थी क्रेडिट के लिए वो गिर गई थी. तो ज़्यादातर लेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ ही जा रही थी बैंकिंग सेक्टर की इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज जो एनवायरनमेंट जो हमारी थी इसकी वजह से. तो उसको आप पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो सॉल्व कैसे करेगा? Like what are you going to do in terms of lending to the private sector? Okay, अच्छी जो बात ऑफ लेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. तो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कुछ महीनों से पहले से वो करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया. इन्फ्लेशन भी है वो सिंगल डिजिट्स में आ रही है, और सिंगल डिजिट्स में होपफुली और आती जाएगी. इंटरेस्ट रेट्स भी हैं जो 22% से 15% की तरफ आ गए हैं, और अब एक्सपेक्टेशन है बैंकिंग सेक्टर की
اور سیکٹرز کی بھی کہ اور انٹرسٹ ریٹس اگر جو انفلیشن کی مد اگر نیچے اور آئے گی تو انٹرسٹ ریٹس اور بھی نیچے جا سکتے ہیں. تو اگر جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریسنٹلی لاسٹ 4-5 مہینے کے جو ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں وہ بھی اچھے آئے ہیں, وہ اور امپورٹس کے نمبرز بھی اچھے نمبر آئے ہیں. اس سے تھوڑا سا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے. ڈیمانڈ بڑھی ہے اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو وہ ان کے کام میں ان دا گڈز دے آر پروڈیوسنگ. سو آہستہ آہستہ انٹرسٹ ریٹس اگر نیچے آتے ہیں, انفلیشن اگر نیچے رہتی ہے, لوگوں کے پاس جو ہے نا ان کی جو بورونگ کاسٹ بھی اگر بزنسز کی نیچے آئے گی تو بورونگ کاسٹ بھی نیچے آئے گی تو ان کی ایپیٹائٹ بڑھے گی اگر ڈیمانڈ جو ہے نا اکانومی میں بڑھے گی. بٹ ہمیں کیئرفلی اس سچویشن کو مینیج کرنا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں کنزیومر ڈیمانڈ ویریس سیکٹرز کی گاڑیوں کی دیکھ لیں اور بھی سیکٹرز کی دیکھ لیں, وہ آہستہ آہستہ پک اپ کر رہی ہے. لیکن ہمیں کیئرفلی آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا کیونکہ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ اب جو ہماری اکانومی پک اپ کرتی ہے وہ سسٹینیبل طریقے سے پک اپ کرے کہ انکریمنٹل گول جو اکنامک پالیسی کا یہی ہوتا ہے کہ سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. آہستہ آہستہ سے ہم کنٹینیو ٹو گرو کریں ایک اسٹڈی ریٹ کے ساتھ رادر دین اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں اکانومی کے اندر. آپ نے بھی بات کی تھی کنزیومر لینڈنگ کے بارے میں, اینڈ ڈفرنٹ سیکٹرز ناؤ دا اکانومی از امپروونگ اینڈ ڈفرنٹ سیکٹرز آر امپروونگ, لیکن ابھی بھی بینکس آر ناٹ لینڈنگ ایز مچ ایز دے شوڈ ٹو دی ایگریکلچر سیکٹر اینڈ ایس ایم ایز. سو اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں ایگری لینڈنگ کے بارے میں یا ایس ایم ایز کے بارے میں. پہلے یہ کیوں نہیں تھا, اب آئی تھنک the sector is turning towards those sectors in terms of lending. Can you speak more on that? جی I think it's a fair observation کہ ایس ایم ای اور ایگری کے اندر بہت اور کام ہو سکتا ہے. جی یہ بات بالکل فیئر ہے اور آئی تھنک بینکس بھی یہ ریکگنائز کرتے ہیں اور سینٹرل بینک بھی ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ان ایریاز کو پرائیورٹی سیکٹرز ہیں ان کے لیے بھی کہ ان ایریاز کے اندر ہم کام کریں, اور کافی انیشیٹیوز اب اس میں آ رہے ہیں. اب جو ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں بہت ہائی ہو گئے تھے 22%, اس ریٹ کے اوپر لینڈ کرنا جو ہے نا ایس ایم ایز کے لیے ان کے بھی بارے میں نہیں آ رہا تھا اور بینکس کے بارے میں بھی نہیں آ رہا تھا بیکاز بہت مہنگے ریٹس تھے. اب جو ریٹس نیچے آنا شروع ہوں گے اس سے جو ہے نا بینکس بھی انکریج ہوں گے اور بوررز بھی انکریج ہوں گے بورو کرنے کے لیے. دیکھیں ایک کچھ جو ہے ہسٹوریکلی جو ایگری لینڈنگ اینڈ مسائل جو ہیں وہ ان کو بھی ہمیں اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں جو ایس ایم ایز اور ان کی جو ہے نا بکس آف اکاؤنٹس پہ ریلائبلٹی کا ایک ایشو رہتا ہے کہ ان کے ریئل پروفٹس کیا ہیں, ان کی ریئل ریونیوز کیا ہیں, ایکسپینسز ان کے ریئلز کیا ہیں. سو بکس آف اکاؤنٹس پہ ریلائبلٹی, اچھے آڈیٹرز ہونے چاہیے, بکس آف اکاؤنٹس پہ ریلائبلٹی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پھر جو ہمارے جو ریکوری کے لاز ہیں وہ جو ہیں کافی ادھر بھی امپروومنٹ آ سکتی ہے بیکاز اگر لون دینا تو آسان ہے, لون ریکور کرنا از دا مین تھنگ اور اس میں چیلنج آتے ہیں. تو ریکوری لاز ہیو ٹو سپورٹ بینکس اف دے ہیو گیون آؤٹ منی. اس کے علاوہ آپ کو کولیٹرل کے بھی ایشوز آتے ہیں. کولیٹرل جنرلی ویک ہوتا ہے, اگر وہاں پہ اگر اویلیبل نہیں ہوتا تو مشکلات ہوتی ہیں. ایگری سیکٹر کی تھوڑے سے سملر ایشوز ہیں لیکن ایگری کے اندر ریچ بھی آپ کو دیکھنی ہوتی ہے, کافی دور دراز علاقوں میں بھی آپ کو جانا ہوتا ہے. سو بینکس کو کوشش تو بینکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اور میرے خیال میں پرہیپس کوشش کرنی پڑتی ہے بیکاز ان کی جو ڈسٹینسز ہیں وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں. اوور آل ایس ایم ای اینڈ ایگری کے اندر فائنینشیل لٹریسی بھی امپروو کی جا سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک بوتھ پالیسی میکرز اینڈ بینکس اینڈ انٹائر سارے ایکو سسٹم وہاں پہ ایک ساتھ مل کے. آئی تھنک اسٹیٹ بینک پاکستان نے بھی کچھ پالیسیز نکالی تھی پچھلے 2-3 سالوں میں فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے. جی فائنینشیل لٹریسی کے ڈیفینیٹلی انہوں نے نکالی ہے اینڈ وی آر آلسو ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی وہاں کنٹریبیوٹ کریں فائنینشیل لٹریسی کے اندر اور کر رہے ہیں. اور ہمارا تو ایز اے بینک وی کین سے کہ ہماری ایڈوائزری بھی ہے. ہم ایس ایم ایز کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں آن ہاؤ ٹو رن دی بزنسز, بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, اینڈ وی ہیو پورٹل اینڈ ویڈیوز اینڈ ویریس چیزیں جو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے فائنینشیل لٹریسی کے اندر. سو ٹو ہیلپ ایس ایم ایز گیٹ بیٹر اینڈ گیٹ اسٹرانگر, وہ سارے بینکس کو کرنے کی ضرورت ہے اور سارے ایکو سسٹم کو کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ وی کین
SMEs کو ہم زیادہ لینڈ کر سکیں اور ایگری کو لینڈ کر سکتے ہیں, بیکاز SMEs تو یو نو انجن آف گروتھ ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کے اندر, اور موسٹ اکانومیز کے اندر سب سے زیادہ بگیسٹ امپلائر بھی SMEs ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو ایگری بھی کافی ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے, بیکاز ایک اسٹارٹ کے مطابق آئی تھنک ایگری کنٹریبیوٹس ہمارے GDP کا آئی تھنک 30%, لیکن اگر آپ بینکنگ لونس کا دیکھیں تو وہ 5% سے بھی کم ہے ان ٹرمز آف their ability to get loans. Absolutely. یہ بات اکنالج کرنے کی ہے کہ وہاں پہ کام کرنے کی کافی ضرورت ہے. کچھ بینکس بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ, اور بینکس کو بھی وہاں پہ اچھے کام وہاں پہ کرنے کی اپرچونیٹی ہے, اور انشاءاللہ وہ کریں گے. اسٹیٹ بینک کچھ اور اسکیمز بھی لے کر آ رہا ہے SME اینڈ ایگری کے لیے, کچھ یو نو لون گارنٹی اسکیم ہیں ٹو انڈر یو نو رسک مینجمنٹ امپروو کرنے کے لیے, تو وہ بھی آئیں گی, تو اس سے بھی امپروومنٹ آئے گی اور بینکس زیادہ انکریج ہوں گے ان کو لینڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے یو نو ایگری اتنا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹر ہے, ان کی بھی کنٹریبیوشن in the tax to GDP ratio is also very, very important. Yes, absolutely. آپ obviously بات کر رہے ہیں کہ this is how we can improve in terms of reaching out to these different sectors, but obviously اس میں محنت ہوگی. Critics کا الزام ہے کہ the reason why banks haven't focused on other sectors is because they have this lovely borrower right in front of them, which is حکومت پاکستان. So when will the banks be given space to do this? Are the banks even looking towards do this? Because in the last پچھلے 5 سال میں جو آپ کی profitability ہے, you've been raking in money. This has been also really good in terms of income. There's been a bit of a pushback کہ آپ لوگ ان سیکٹرز پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کیونکہ گورنمنٹ پاکستان از گیونگ یو ایزی انکم. I mean, I think یہ بات صحیح ہے کہ ایک significant captive borrower banking sector کے پاس ہے in the form of the government. So یہ بات fair ہے, لیکن you know in terms of excessive profit, you know profits کی بات آپ نے کی, ہماری جو overall اگر آپ 10 سال کے پیریڈ میں دیکھیں, 20 سال کے پیریڈ میں دیکھیں, ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے بینکس کی وہ you know 15 سے 17% رہی ہے. I mean اگر آپ کوئی اور سیکٹرز نکال کے دیکھ لیں, you know 30% سے اوپر ہوتی ہے, ہماری تو 15 سے 17% ہوئی ہے. آف لیٹ یو نو بیکاز انٹرسٹ ریٹس کافی زیادہ اوپر چلے گئے تھے, تو تھوڑی سی ریٹرن آن ایکویٹی بڑھ گئی تھی ان دا لاسٹ ایئر اور ٹو, بٹ جنرلی آن دا ہول تو جو شیئر ہولڈر کی ایکویٹی ریٹرن ہے وہ یو نو 15 سے 17% ہے. بیکاز ہمیں ایز اے بینکنگ سیکٹر اگر ہمیں اف یو گیو آؤٹ, اگر ایک $100 کا لون دینا ہم نے دیا ہے یا $100 کا لون دیا ہے, تو 15% یو نو یا $15 ہمیں سائڈ پہ کرنے ہوتے ہیں ایکویٹی کے فارم میں, بیکاز وہ ایک یو نو بفر ہوتا ہے کہ اگر لونز واپس نہ آئیں. سو بینکس کو جو اگر پروفٹس, اگر آپ ایبسولوٹ پروفٹس نہیں دیکھنے چاہیے, ریٹرن آن ایکویٹی دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں کافی زیادہ ایکویٹی زیادہ رکھنی پڑتی ہے ایز اے بفر اگینسٹ یو نو پوٹینشیل لاسز. سو بیکاز ہم ایک امپورٹنٹ جاب کر رہے ہیں کنٹریبیوٹنگ یو نو ٹو دی اکانومی, جہاں پہ ہم کافی لونز دے رہے ہیں. یو نو یہ بات صحیح ہے کہ کیپٹیو ایک بورر ہمارے پاس ہے in the form of government of Pakistan. You know ہمارے حساب سے جو you know the biggest enabler جو کہ ہوگا اس کے اندر SME and agri کے اندر will be again جو ہم نے کچھ بات کی تھی, جو اسٹرکچرل ایشوز ہمیں ریزالو کرنے, لیکن ٹیکنالوجی کین بی دا بگ انیبلر. ٹیکنالوجی کو جو ہے نا استعمال کر کے ہم اسکور کارڈز اور لینڈنگ ماڈلز بنا سکتے ہیں, بٹ اس کے اندر کافی پالیسی میکنگ بھی تھوڑی سی آنی پڑے گی. وہاں پہ ایک ہمیں وار اگینسٹ کیش کرنی پڑے گی, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پوٹینشیل یا فیوچر بورورز ہیں ان ویریس سیگمنٹس, SMEs ہیں اینڈ ایگری کے, وہ فارمل سیگمنٹ میں آئیں, ان کے کیش فلوز ویزیبل ہو جائیں بینک اکاؤنٹس میں. اگر وہ ڈیجیٹائز ہو جائیں گی ان کی کیش فلوز, تو ہمارے بینکس کے لیے بہت آسان ہوگا, بہت آسان ہو جائے گا ان کو لینڈ کرنے کے لیے. سو یو نو تالی 2 ہاتھ سے بجے گی. ہماری طرف سے جو ڈیمانڈ جہاں سے آ رہی ہے, ان کو بھی ایفرٹس کرنے پڑیں گے بینکنگ سسٹم کے اندر آنے کے لیے, اور ہمیں بھی ایک پارٹ پلے کرنا پڑے گا ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ فارمل بینکنگ سسٹم میں آئیں, اپنی فلوز ادھر دکھائیں, اینڈ اس سے ہم ان کو زیادہ ہیلپ کر سکیں گے. Joining us today in the studio is Sadia Riaz, Head of Wealth and Retail Banking at Standard Chartered Bank. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. Thank you so much for having me. Thank you so much for joining us. آپ ایک ہسٹوریکل اوور ویو دے سکتی ہیں دا بینکنگ سیکٹر پاکستان میں, اور خاص طور پر یہ جو پچھلے 5 سال تھے اس میں کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی؟ سو آئی تھنک اگر ہم پچھلے 5 سال دیکھیں, سو دا آپریٹنگ ماڈل ہیز چینجڈ, رائٹ. آئی تھنک بینکس در آر لاٹ مور فوکسڈ اباؤٹ دا سیگمنٹس دے وانٹ ٹو پلے ان.
I think banks have also realized that we can't be everything for everyone. I think the State Bank has played a very important role in allowing innovation through, through giving out 5 licenses for digital banks. So you see investment coming in. I think Mashreq is going to be a big player. Then there are other banks, Rakibi and stuff, that are supposedly going. I think they're going live in next year. I think that will change, banking as we kind of see it today, and that, in my view, will also kind of change. हम हर वक्त बात करते हैं कितनी डिजिटाइजेशन होगी, ह्यूमंस का क्या रोल होगा. So I think वो जो हम बात करते हैं ना, hybrid model, that human and digital together, I think we'll be able to see that, that happening a lot faster with these 5 banks coming in. Then I think there's a lot of work that's happened on product development. So I think a lot of banks realize that there is a merit in offering clients alternative products as well, as opposed to just bank deposits. So I think the mutual fund industry has played a big role. I think there's a lot more innovation that has happened on the insurance product, which is not typically just an insurance policy. I think you have single premium products now. You have a wide array of products that you can invest in as a retail investor, which I think kind of broadens the base. It also helps the banks look at the balance sheet very differently. So these products are typically off balance sheet, so they're more RWA efficient. They're more ROT returns accretive products. And I think also one thing is that there is a lot more focus from banks on sustainability. So I think a lot of banks who are doing solar lending, there are a lot of banks who are saying that हम in particular segments में bank नहीं करेंगे because they're not environment friendly businesses. So I think that if I can just quickly sum it up, I think that is the shift that I've seen from a very traditional that हम डिपॉजिट लेकर आएंगे, हम लोन्स देंगे, हम पेमेंट्स करेंगे, दैट्स इट. सो आई थिंक दैट फ्रॉम अ रिटेल बैंक पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड. आप मज़ीद बता सकते हैं एग्री और एसएमई लेंडिंग के हवाले से, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू उस सेक्टर में रोड ब्लॉक्स क्या हैं और बैंकिंग सेक्टर और मज़ीद क्या कर सकता है ताकि दे कैन गेट मोर एग्री क्लाइंट्स, एग्री एंड एसएमई क्लाइंट्स. सो आई थिंक जिस तरह अभी इंटरेस्ट रेट ओवर द लास्ट 6 months, आई थिंक हमारा इंटरेस्ट रेट कोई नीचे आ गया, कोई अबाउट 6 to 7%, राइट. और अभी एक्सपेक्टेशन है दैट साल खत्म होने से पहले वी आर लुकिंग एट अनदर 2% दैट विल गो डाउन बेसिस पॉइंट्स. अब I think that the biggest opportunity as well as challenges for the bank would be that how do you really go out and create more investment opportunity for ourselves, and by that I also mean कि banks किस तरह अपना return को enhance कर सकते हैं. State Bank has played a big role from a policy perspective. So there's a whole team, there's a whole department that's actually working with banks. Banks को target दिए हुए हैं on SMEs, on agri financing. I think हर quarter meeting हो रही है, banks के CEOs जा रहे हैं, and I think there's going to be traction in how are you expanding उस जिस पर्टिकुलर बेस को आप किस तरह फार्मर्स को लेकर आ रहे हैं, अगर आप किसी और कंपनीज को लेकर आ रहे हैं जिनको आप एक्चुअली लैंड करेंगे. सो आई थिंक दैट यू विल सी ब्रॉडनिंग होपफुली इन द नेक्स्ट year or so, but it's long term. It's not something that you'll be able to address very quickly. और आपने बात की थी ब्रेक से एक्चुअली पहले that the regulator sets particular goals. आप उसके बारे में मज़ीद बात कर सकती हैं कि what are the goals for the different banks, policy, I mean regulator क्या चाहती है in terms of देखिए, सो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक उसकी आस्क बहुत क्लियर है, राइट, कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें बैंक्स ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया जितना करना चाहिए था. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैंक किस साइज़ का है. सो इफ़ आई कैन टेक नेम्स, अगर आप टॉप बिग 5 बैंक्स हैं, ऑब्वियसली आपकी क्लाइंट बेस क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स हैं, तो आपके टारगेट्स आर बेसिकली एलोकेटेड बेस्ड ऑन दैट. ऑब्वियसली पास्ट में यू कैन सी दैट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो आपकी डिफरेंट बैंक्स के डिपार्टमेंट्स हैं, व्हाट इज़ योर एग्जिस्टिंग पर पार्टी लिमिट, व्हाट्स योर रिस्क एपेटाइट, आपने कितना एक्चुअली लेंड किया हुआ. सो इट्स नॉट कि लेंड नहीं किया हुआ, बट इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव, राइट. उसके हिसाब से नाउ स्टेट बैंक इज़ गिविंग आउट टारगेट्स, एंड स्पेशली आई थिंक दे आर नाउ सेइंग कि हर बैंक के पास, वाइल कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग एज अ बिग फंक्शन एग्जिस्ट करता है, आपके पास स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हम SME बैंकिंग कहते हैं, राइट, वो डिपार्टमेंट क्या है, उसके लोग कौन हैं, और फिर हम उनको वो लोग टारगेट्स दे रहे हैं. दे डिफरेंट पॉलिसी के ऊपर, इट्स अ वेरी कंसल्टेटिव प्रोसेस दैट स्टेट बैंक इज़ डूइंग कि क्या चीज़ें चेंज करें टू इंश्योर कि हम जाके उस प्रोफाइल के क्लाइंट्स को लैंड कर रहे हैं. एंड आई थिंक जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में स्टेट बैंक हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क बैंकिंग ऑन इक्वालिटी के ऊपर किया हुआ है, जिस तरह टारगेट्स हम देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर टारगेट्स दिए हुए हैं, उसी तरह SME और एग्री लैंडिंग के टारगेट्स हैं. एंड आई थिंक उसी तरह मॉनिटर होगा जिस तरह अभी हम कर रहे हैं. Now we'll move towards MDR.
तो आप बता सकती हैं नाज़रीन को एग्जैक्टली व्हाट इज़ MDR और इस साल उसके ऊपर इतनी गुफ्तगू क्यों हुई है, और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दें उसके बारे में. Sure. So MDR is minimum deposit rate. So I don't know if you remember, this was a concept that was introduced by Dr. Shamshad when she was in the State Bank. और इसका जो मेन पर्पस वाज 2008 में, और इसका पर्पस था कि जो आपका रेगुलर इन्वेस्टर है, जिसको हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर कह सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हैं, उसकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था. सो इफ़ यू डोंट हैव अ MDR एज अ बैंक, मैं आपको कोई भी रेट ऑफर कर सकती हूँ. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 20, आई कैन डिसाइड कि ऑन सेविंग्स आई विल गिव यू ओनली 10. MDR का जो मेन पर्पस था टू से दैट द बैंक्स कैन ओनली कीप अ सर्टेन स्प्रेड, और जो बाकी सारा आपका रेवेन्यू कॉम्पोजिशन है दैट विल बी पास्ड ऑन बैक टू द इंडिविजुअल क्लाइंट्स. सो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टर और इवन अ बिगर इन्वेस्टर. उसमें अब दो चीज़ें हुई हैं. So, if you have followed the last couple of months, I think now there will be no MDR requirement for corporate and institutional clients. और इन्होंने क्यों किया, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है? So, अभी जिस तरह ADR के हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह ADR का बीच में जब ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, so year end के ऊपर typically you have a lot of fund houses, there are a lot of big institutional clients जो कि banks में पैसे रखवाते हैं. Now the minute you do that, and if the banking sector is not lending as much, so जो ADR की calculation है उसके हिसाब से, then you will never meet that ratio. So typically what should happen is that you are lending more and you have lesser deposits. So I think उसको कर्ब करने के लिए there were a few institutions, there were a few banks जिन्होंने एक percentage लगा दी कि हम इतना % charge करेंगे. That later I think the banks also realized, and I think every single institution more or less has kind of pulled that back. So I think to avoid that and to avoid that pressure, I think the State Bank also worked in that favor, and they said that okay, now this MDR requirement is only for the retail or the individual investor and not really for your corporate and institutional clients. So I think that kind of like protects the fact that as a individual investor, my interest is still safeguarded, right? The second aspect is, if you're aware, that there's a whole transformation, if I can call that word, of the industry कि हम Islamic banking की तरफ move कर रहे हैं, right? और Islamic banking deposits के ऊपर कोई वजूहात क्या हैं? Just explain कि पिछले 10-15 साल में I think. So I think there's a lot of conversation happening. You are the Islamic country, that should be your banking system, that should be prevailing. और ये sort of cultural है या policy के हवाले से? अब तो policy होगी, right? So now you have a guideline that's been given to you by the Supreme Court. I think there was a lot of back and forth. I still think that State Bank is also working very closely with all the financial institutions कि किस तरह ये migration होगी, because इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, right? आपके capital markets का structure change होगा, आपका retail banks का structure change होगा, how corporate lend will change. You have a lot of global corporates that bank with you, right? So why would they want to move to Islamic? Exactly. So I think there's a lot of work that's happening, and therefore there is a period of about 3 to 4 years जिसके अंदर you will do the gradual migration. So Islamic banking deposit rates पे MDR applicable नहीं था. So it wasn't called out जिस तरह आपकी conventional के ऊपर है. So I think effective 1st January there is a direction by State Bank that whatever you are earning from your lending portfolio, 75% of that will be given back to your institutional, to your individual investor. Sorry. इसका असर क्या होगा? Because for instance, एक news के मुताबिक, I think the news was announced. I think, for instance, as an example, Mizan Bank का जो shareholding price थी just dropped. So I think इसका असर क्या होगा या impact क्या होगा on Islamic banking 1st Jan onwards? Okay, so from a bank perspective, obviously मेरे spreads कम हो जाएंगे, right? Because now I can only keep 25%, right? So if I had a big deposit book, जिस तरह बाकी मीज़ान की है, बाकी all banks obviously, उस पे now my spread is capped. Versus previously I could give you 10%, I could give you 11%, depending on whatever my pool calculation is, जिसकी base पर आप इसको pay out करते हैं in Islamic. So I think it's great for the institutional or the retail investor because your interest is safeguarded. So now you're not worse off जब आप पैसे अपने Islamic banking propositions में रख रहे हैं. But from a bank perspective, obviously, there is an immediate hit on your revenue. But obviously, I think as you go along, you realize and then you start kind of changing your business model accordingly. पिछले segment में हमने banking sectors के challenges के बारे में बात की थी. Now, challenges जितने भी intimidating हो, obviously,
ग्रोथ और रिफॉर्म के मौके उतने ही प्रॉमिसिंग होंगे. So I wanted to ask you about the future of the banking sector, specifically in terms of the unbanked population. Now, Pakistan की adult आबादी की जो let's say banked population वो काफ़ी कम है. I think एक स्टार के मुताबिक वो I think 20% थी या 21% थी. उसके बारे में आप बात कर सकती हैं कि what are some steps the bank sector can take in order to increase that population, particularly when it comes to working with fintechs and so on. Okay, so there are two kind of aspects to it. Okay? So, एक तो just State Bank is actually leading a very strong program which we are calling Banking on Equality. So, इसमें दो aspects हैं. एक है financial inclusion, जिसके actual targets हैं to see that आप कितनी rural cities में present हैं, आपके बैंक में, even to the extent कि you know आपके बैंक में सिर्फ आदमी नहीं है, औरतें हैं, ताकि if somebody walks in, it's not an intimidating experience for them. आपके पास products किस तरह के हैं, right? इसके ऊपर दूसरा lens is also for women, that you know usually you see that एक तो women don't have accounts, banking accounts. दूसरा उनको idea भी नहीं है कि अगर मुझे for example financing चाहिए, so मुझे बैंक से किस चीज़ के लिए किस price के ऊपर financing मिल सकती है, right? So this is one aspect that State Bank is leading, and हमें इस पे regularly targets मिलते हैं, and there's actually a performance conversation also. I think इसमें in my view सबसे बड़ा जो role play कर रहे हैं obviously are the large banks जिनका network बहुत huge है. So they're present everywhere. They're present in Vihari. They're present in Azad, Jammu Kashmir. They're present every small city that you can talk about. Obviously, in the top big 5 banks, they're there. Then it kind of leaves for banks like maybe Standard Chartered in a bit of a dilemma to say that if I'm not present in a city, how do I tap that consumer base, which I want to tap, right? So uske andar digital banking plays a big role, and therefore I also feel that with the 5 new digital banks that are coming in, they will play a very big role in ensuring that at least banking or access to banking is a lot more easily available to everybody. So usme aapka, you don't have to go to a bank. As long as you have a smartphone, you can just go, you can download the app, you can open an account. आपके पास information है. I think there's a lot more work happening on tutorials, content. कौन सी information चाहिए, कौन से documents चाहिए. I think that is a big play that is waiting to happen. Obviously, then there's a lot of work that the microfinance banks have done, right? So they're also generating deposits to start off with, right? Not just lending. So I think इसको अगर it's quite broad-based, looking at the roles that the traditional banks will play, then what the digital banks will play, and then obviously you have a lot of these other institutions which are your microfinance banks that will kind of bring people in. And uski jo overarching ek umbrella State Bank ki apni target monitoring hai. So I think that is something that will kind of ensure that there is financial inclusion. But this is work that needs to go on for a really long time to kind of make sure that it's easily available for everyone. Does the regulator, या फिर I guess the banks themselves, आपने बात की थी obviously about microfinance and rural inclusion, but is there also an age number to this? First करें the age between let's say 18 से लेके 30 तक, right? Like that's a very particular age bracket. Anything more on that? Because that's probably where you could get. So I think not so much as age. Got it. Right? I don't, at least I'm not aware. Sure. Is there any proposition? I think globally when you look at also banks, and when you put your clients on a, let's say on an age continuum. So obviously the best way is that you get somebody to bank with you at an early stage. जो हम कहते हैं, for example, not 18, but you say, you know, मैंने भी कॉलेज से ग्रेजुएट किया है या मैं कॉलेज जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द यूएस, सो आई वांट एन अकाउंट टू बी ओपन. क्या मेरा बैंक मेरे लिए अकाउंट खोलेगा? कैन आई डू अ रेमिटेंस देयर? कैन आई सेंड मनी बैक इन? Can I get a plastic, and by that I mean a credit card that I can use internationally? For a bank like Standard Chartered, you can have access anywhere that you are going. If you're going to Singapore, Dubai to study, if you're going to Malaysia, you obviously have the same banking platform available there for you. And then obviously the assumption is that when you graduate, you get a job. The first thing you do is you want a bank account. You will want a car loan. You'd want a personal loan. Eventually, if you're getting married, you'd want some kind of loan to kind of maybe fund that. Eventually, a mortgage. Then you start talking about investment. Then you start talking about, let's say, an insurance for your children's education. So, the intention, theoretically, academically, is that if I capture somebody at the time when they are going for university, they will kind of bank with me throughout the life cycle.
But I don't think that there are any specific regulatory targets. Sure. And obviously, हर बैंक का अपना focus है कि मैंने किस segment को ज़्यादा cater करना है. There are a lot of banks that say कि I will only target a high net worth individual. So obviously, the age bracket moves from like 40 to 45 and above, right? Then there are a few banks that will say that I have the scale, so I'll attract everybody. So I think it depends कि आपकी strategy भी क्या है. ठीक है. आप इस सेक्टर के बारे में बात कर सकती हैं, particularly when it comes to technological innovation, और I think new technological policies क्या हो सकती हैं अगले 5 या 10 साल में? So I think technology, if you're talking from a financial institution perspective, right, I think looking at our environment today, the cost of doing business is very high. And especially when you look at the what we call below priority clients, right? So a certain threshold के below उसको आप mass banking कहते हैं कि anyone, regardless of what you do, what your career is, I'll open your account, which is managed by the regulator also, right? I think increasingly globally as well as locally as well, and a lot of like the large local banks are doing it. You'll have 5 digital banks who come in. That आप जितना इस population को digitally acquire करेंगे, उतना digitally cross-sell करेंगे और service करेंगे, your cost of operations actually goes down. And what that enables banks to do is, for example, if I open your account digitally, and let's say I'm able to cross-sell a card to you, I'm able to take a personal loan application from you, later I can do a mortgage with you. The money that I save from, let's say, having an infrastructure कि मेरे पास इतनी बड़ी branch है, उसके अंदर मेरे पास tellers हैं, cash counters हैं, RMs हैं जो account खुला रहे हैं, for a small value account, I can pass that benefit off to you, let's say in a processing discount or a cashback or some sort of lifestyle benefit that I can give to you. I think that is the way that I see the the kind of future going on. But उसमें एक disadvantage जो आजकल हम देख रहे हैं, that the internet connectivity is going to play a big part. Because if you're saying that I'm moving 20-30% of my overall acquisition digitally, and if my clients face problems in doing, let's say, their payments, they're actually saying, आज ऐप नहीं चल रहा है, आज ऐप नहीं चल रही, 1 घंटे में चलेगा, 1 घंटे में चलेगा, या मैं घर जाके when I have access to Wi-Fi तब मैं इसको डाउनलोड करके देखूंगी, डेटा नहीं चल रहा है, डेटा नहीं चल रहा. So for example, if I give you a Standard Chartered specific example, हमने पूरा हमारा जो personal banking की acquisition है, हम उसको digitally move कर गया. So there are no forms available. So I will pass you a link, you will download the app, you can open your account, and you can choose any product that you want. But in this internet connectivity, my clients are facing issues. So I have to make sure that I have my contact center that's available to assist them. I think once this in issues को हम थोड़ा सा iron out कर लें, then I think it's even easier for clients, because I think then you can bank on the go. आपके पास आधा घंटा है. If you want to buy a product, you can reach out to your bank through the app. If you want to make a payment, you can do it through your card. Because typically these are transactional accounts. And then for अगर आपने कोई बड़ी transaction करनी है, आपने कोई investment करनी है, आपने mortgage लेनी है, उसके लिए then you set up time with me, or with any other bank, right? And you have a face-to-face conversation. Thank you so much for your comment. Business Matters with Mariam Ali के 4th episode में शामिल होने का शुक्रिया. इस episode में हमने बात की MDR and ADR debate के बारे में, financial inclusion के बारे में, and agriculture and SME lending के बारे में. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का जिन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's changing business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.